Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Has anyone ever counted which number is this class? Bangladesh, for Bangladesh. Exactly, I can't say at the moment. No, this Jahangir did a very clever thing yesterday. He celebrated 100th anniversary of the French class. So they had a big feast last night and everybody enjoyed. So I thought of Bangla class. We are still in 20s, Huzur. Pardon? We are still in 20s. 20s? Yes. Just? 25, 23 or 24. So it will take another year perhaps. जी sir. Jazakumullah sir. We have already started, sir. Good, very good. Mullah sir will ask the first. So who is answering the question of who? Today Arad bhai will start. Started with you? Ji sir. Right. এই কোশ্চেনটা রং থেকে আসছে আমার প্রশ্ন হলো উম্মত আর কওমের মধ্যে কি পার্থক্য? We have received this question from Chittagong, Huzur. The questioner wants to know, Huzur, what is the difference between Ummat and Qawm? Qawm is a much wider word and it applies to so many things. I mean, nations and races and also the people whom a prophet addresses, whether they believe it or not, they're called still Qawm. There's Qawm al-Kafirin, Qawm al-Mu'minin, and this and that, Qawm al-Muslimin. So it's a much wider word. Ummah is generally applicable to those people who follow a prophet. But sometimes Ummah is also applicable to such people who oppose a prophet as a whole. But still, its usage is much more limited than that of the Qawm. Right? উম্মত এবং কওমের ভিতর পার্থক্য কি, এই প্রশ্ন চিটাগং থেকে পাঠিয়েছেন আমাদের এক ভাই। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে কওম শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক একটি শব্দ, ব্যাপক অর্থ রাখে। আর জাতি, প্রজন্ম বা নবীর জাতি সকলের জন্য কওম শব্দ ব্যবহার হয়। তারা নবীকে মানুক বা অমান্য করুক, উভয় ক্ষেত্রে কওম শব্দ ব্যবহার হয়। কওমে কাফেরিন, কাফের জাতি বা মোমেন জাতি বা কাফের কওম, মোমেন কওম, এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই ধরনের মান্যকারী বা অমান্যকারী উভয় জাতির জন্য। আর উম্মত শব্দ প্রধানত হুজুর বলছেন যে নবীকে যারা মানে তাদের জন্য উম্মত শব্দ ব্যবহার হয়, আবার যারা বিরোধিতা করে তাদের জন্য ব্যবহার হয় উম্মত শব্দটি। কিন্তু বিরোধিতার ক্ষেত্রে উম্মত শব্দের অর্থ অতি সীমিত, সংক্ষিপ্ত জাতের জন্য, সংখ্যায় অল্প মানুষের জন্য উম্মত শব্দ ব্যবহার হয় বিরোধিতার ক্ষেত্রে। জি কোরআন কারীমের সূরা সাজদার 32 নম্বর সূরায় যেটা নিয়ে এবং হাদিস একটা কোট করেছেন উনি খায়রুল কুরুনে, এটা হলো এই দুটো হাদিস থেকে আহমদীরা ইমাম হাদির ইসলামের আগমন নির্ধারণ করে থাকে। তিনি বলছেন যে হুজুর এটা আমার ঠিকভাবে আমি বুঝতে পারছি না, এটা যদি আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে আমি বাধিত হব। Huzur, this question has come from Germany. A new convert, he asks this question. He says, in our literature we see that our Jamaat presents one verse of Surah Sajda, that is yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma yarju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. This verse and another hadith that is khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. By presenting these two in the same place, our Jamaat wants to prove that the time of the advent of Mahdi is 1400
after Hijrah. He says, I don't understand this logic. If Huzur kindly explains for me. Practically, I have other explanation of this verse, and I have calculated the age of the universe according to this verse, with the help of another verse in which 50,000 years of God are mentioned. So, if you calculate 1,000 years and multiply it by the days they contain, what would be the number? It will rise to a huge number. So if you multiply this according to 150,000, this is the human counting, which has to be multiplied according to bring in line with Allah's counting. And Allah's counting is about is exactly 50,000. So if you multiply these with 50,000 years, the total would become 18 some billion. So the age of the whole universe is mentioned in this. That God decides to create a Ummah, Sharia, whatever it is, and completes the process in 18 point some billion years. And then the entire universe sinks into a huge black hole and disappears. So this is a repetitive system which continues to happen one after the other. So about that argument which some Ahmadis present, that is about 1,000 years after, ordinary years, after 3 generations had passed. That is about 300 years. In 100 years, a complete generation is finished. And add 300 to 1,000, that is 1,300 years. So Hazrat Imam Mahdi appeared after 1,300 years from Rasulullah Sallam. So that calculation can also be made because the Holy Quran has many butun, many underlying meanings of verses, which are counted to be 7 in all. But I have just given you 2 examples. So if this argument is presented, it is not wrong altogether. It is based on the tradition of the Holy Prophet and this verse. জার্মানি থেকে আমাদের এক নবাগত নতুন আহমদি ভাই হুজুর আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা বিন আসলাজির খিদমতে সূরা সাজদার 6 নম্বর আয়াত প্রশ্ন হিসাবে পেশ করেছেন। সেই আয়াতটি হলো যে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে একটা পরিকল্পনা করেছেন এই পৃথিবীর জন্য, যা শরীয়তের আকারে, যা পৃথিবী থেকে একদিনে উঠিয়ে নেওয়া হবে, যা মানুষের গণনায় 1000 বছর। একই সাথে এই কোরআনের এই আয়াতের পাশাপাশি জামাতে আহমদিয়া আরো একটি হাদিস পেশ করে। সেই হাদিসটি হলো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আমার শতাব্দীর সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম শতাব্দী, তারপর তুলনামূলকভাবে ভালো তারপরের শতাব্দী, তারপর তুলনামূলকভাবে ভালো তারপরের শতাব্দী, অর্থাৎ ক্রমশ সামান্য নিচের দিকে যাবে। তো উনি বলছেন যে প্রশ্নকারী বলছেন যে এই আয়াত এবং এই হাদিস পেশ করে আমাদের জামাত প্রমাণ করতে চায় যে হযরত মসিহে মাউদ বা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের আগমনের সময় হলো 1400 হিজরি। হযরত আকদাসকে তিনি অনুরোধ করেছেন যে হুজুর এটি একটু ব্যাখ্যা করুন, আমার জন্য স্পষ্ট নয়। হুজুর এই আয়াতের দুটো অর্থ করেছেন। হুজুর বলছেন যে আমি তো এই আয়াতের সাথে অন্য একটি আয়াত সামনে রেখে ভিন্ন অর্থ করে থাকি। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে এই বিশ্বজগৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন 50,000 বছরে, আল্লাহর গণনায় 50,000 বছর। তো আল্লাহর according to human count 1,000 years
That's one thing. So if you count 1000 years in human count, multiply this 1000 with every day which occurs in a year, and then the amount would swell to a huge number. So one day of God like 1000 years of humans. This is what you said? That's what I told you. So, হযরত আকদাস সাইয়্যিদুল্লাহ তাআলা কোরআনের যে আয়াতটি দিকে ইশারা করা হয়েছে সূরা সাজদা, সেই আয়াতটিতে আছে যে সে একদিনে এটি উঠে যাবে। তো একদিন মানুষের গণনায় 1000 বছর, সেটি আল্লাহ তাআলার একদিন। আবার কোরআন কারীমের অন্যত্র আছে যে এই বিশ্ব জগৎ 50,000 বছরের সৃষ্টি হয়েছে, সেই 50,000-এর সাথে যদি 1000-কে পূরণ করেন, গুণ করেন, তাহলে এই সংখ্যা অনেক বড় দাঁড়ায়, যা হিসাব করে হুজুর দেখেছেন যে সেটি 18 বিলিয়ন বছর দাঁড়ায়, বা 18 দশমিক কিছু বিলিয়ন বছর দাঁড়ায়। তো এটি সারা বিশ্ব জগতের সৃষ্টির বয়স। আর হুজুর বলছেন যে এটি হলো সৃষ্টির কথা, বিশ্ব জগতের আল্লাহ তাআলা সময় যা উল্লেখ করেছেন এটি আমি নিজে গণনা করে দেখেছি, হিসাব করে দেখেছি, ক্যালকুলেশনে হুজুর বের করেছেন যেটি 18 দশমিক কিছু বিলিয়ন দাঁড়ায়। তারপরে বিশ্ব জগতের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং বিশ্ব জগৎ একটা ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যাবে। তো হুজুর বলছেন যে এই প্রক্রিয়া বারবার হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে, আল্লাহ তাআলা এটিকে বারবার পুনরাবৃত্ত করেন। হুজুর বলছেন এটি হলো একটি অর্থ এই আয়াতের, অন্য আয়াতকে সামনে রেখে আমি করে থাকি। দ্বিতীয় অর্থ হলো হুজুর বলছেন যে আমাদের জামাত যে অর্থ করে থাকে সেই অর্থ সম্পূর্ণভাবে অমূলক নয় বা ভুল নয়। হযরত এই আয়াতে বলা হয়েছে যে 1000 বছরে একদিনে আল্লাহর একদিন, মানুষের 1000 বছর। সেই 1000 বছরের শরীয়ত বা যে শিক্ষা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন তাই পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের শরীয়ত সম্পর্কে বলেছেন যে আমার শরীয়তের সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম সময় হলো 3 শতাব্দী। আমার শতাব্দী, তারপর তার সন্নিবেশিত শতাব্দী, তারপর তার সন্নিবেশিত শতাব্দী। তো এই 1000 যে 1000-এ এটি উঠে যাবে, সেই 1000-এর সাথে এই 300 বছরকে, অর্থাৎ 3 প্রজন্ম 300 বছরে হারিয়ে যায়। হুজুর বলেছেন এই 300 বছরের সাথে 1000 যদি আপনি যোগ করেন তাহলে এটি দাঁড়ায় 1300 বছর। আর এটি সত্যিকার অর্থে 1300 বছরের পরেই হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আবির্ভাব হয়েছে। হুজুর বলছেন এদিক থেকে কোনো আহমদী যদি এই অর্থ করে থাকে এটি মোটেই ভুল নয়, কেননা কোরআন কারীমের আয়াতের বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। হুজুর বলছেন কোরআন কারীমের আয়াতের 60টি বুতুন আছে, অর্থাৎ 60টা অর্থ এক একটি আয়াতের করা যায়। তো এই অর্থ যিনি করেছেন তিনি মোটেই ভুল করেননি। কোরআনের এই আয়াত এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের আলোকে এটি বলা যায় যে ইমাম মাহদীর আগমনের সময় হলো 14 হিজরি শতাব্দী। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ফুলসিরাত কি? He wants to know what is Pulsirat? Pulsirat. Yeah. Pulsirat is something which is difficult for you to understand, but it is described as a metaphor. Have you ever seen people who go across a thin rope balancing themselves? Have you seen that? Sometimes they fall on the right side, sometimes on the left side, if they do fall. So it is said about Pulsirat that everyone will have to pass a very thin rope-like thing, and without a balancing rod, just to walk across. If he falls on the right side, there will be heaven. If he falls on the left side, there will be hell. And that is how people will be judged. But in reality, the Pulsirat is something which we daily experience. Every time we make decisions about this and that, right or wrong. So we always make decisions either in the right direction or the wrong direction. So our destiny is made and carved because of so many daily decisions we make. Should we do this thing or that thing, this thing or that thing? Right from the time you wake up, you keep on making such decisions. You understand? So this is the Pulsirat which we make ourselves.
But I will tell you, just to, because you are a child, you may like to hear a joke about Pulsarat. The ordinary people are told by mullahs that there would be a real Pulsarat, like this wire caught between two ends, and you will have to walk over it, and it is a great crisis, it's a great trial for everybody. So once he delivered a sermon in a village and scared everybody so much that they were trembling. What will you do on Pulsarat? So one poor farmer got up and said, could you do something for me? I'm so much scared, please. Fortunately for the Maulvi, he had a very big she buffalo, we call Bhans, and it was a beautiful buffalo, it gave 20 years of milk. So Maulvi Sahib said, no problem, you bring that buffalo along with me, bring your buffalo with me, with yourself, and come behind me, and go to my village and bind this buffalo there. So I'll help you on the Pulsarat. Don't you worry, I'll take you along. Now poor fellow didn't ask him, shall we die together? And how could you help me there? But anyway, he was a very simple man, So he said, all right, I'll do it. So they both started walking towards the village of the mullah. On the way, there was a small channel of water. And he said, the Zamindar said, it's a small channel, you can jump. But Maulvi was too fat. So he fell halfway into the water. So the villager said, oh Mullah, you can't cross this small channel, how will you cross that great channel? So I'm taking my sheep buffalo back with me. Go and face your Pulsarat yourself. See? So this is Pulsarat. That story empty. Where is our singer friend? Today, Zubair and Khalik Bhai, they are sick, both of them. Sick? Ji. Sick of this class? They got fever, I think fever or flu. Oh, Both of them. all right. Okay, today, should I translate Huzur? Oh, I'm sorry. শাফি হুজুরকে প্রশ্ন করেছে যে হুজুর পুলসিরাত বলতে কি বোঝায়? হুজুর বলছেন যে এটি একটা কঠিন বিষয়, কিন্তু এটি আসলে একটা রূপক বিষয়, এটি কোনো আক্ষরিক বিষয় নয়। আর হুজুর তাকে বললেন যে তুমি কি কখনো রশির উপর হাঁটতে দেখেছো? যারা রশির উপর হাঁটে তারা কখনো রশির ডান দিকে ছিটকে পড়ে, ভারসাম্য হারিয়ে কখনো বাম সাইডে ছিটকে পড়ে। তো বলা হয় যে কিয়ামতের দিন একটা সূক্ষ্ম এমন রশির উপর দিয়ে মানুষকে হাঁটতে হবে যেখানে ধরার কোনো রড থাকবে না। তাই কোনো মানুষ ডান সাইডে পড়লে জান্নাতে পড়বে, আর বাম সাইডে পড়লে জাহান্নামে পড়বে। তো right side is heaven, Huzur, is it? That's what you have said. You read the other way around. Right side is heaven and left is Jahannam. Yes. I'm sorry. তো পুলসিরাত সম্পর্কে যা প্রসিদ্ধ তা হলো যে একটা সূক্ষ্ম চুলের বা রশির উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ডান দিকে পড়ে তাহলে তার জন্য জান্নাত, আর বাম দিকে পড়লে তার জন্য হবে জাহান্নাম। এটি প্রচলিত কথা আছে, কিন্তু হুজুর বলছেন যে এটি একটি রূপক বিষয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পুলসিরাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। প্রত্যেক দিন সকালে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, আমাদেরকে ভাবতে হয়, চিন্তা করতে হয় যে আমি কি এই সিদ্ধান্ত করব না
না ওই সিদ্ধান্ত করব। তো যেখানে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত করে জীবনে এবং সে ডান সাইডে সিদ্ধান্ত করে সেটি সে পুলসেরাত সফলভাবে পার হয়েছে, কিন্তু যেখানে মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত করে এবং ভুল রাস্তাকে অবলম্বন করে সেখানে পুলসেরাত পার হতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে তুমি যেহেতু প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছো তাই আমি উত্তর তো এতটুকুই, কিন্তু এই প্রশ্নটাকে আমি একটা রহস্যজনক ঘটনা বলে এই উত্তরটাকে আমি সাজাতে চাই। হুজুর উত্তর দিয়েছেন যে একটা ঘটনা শোনালেন যে এক মোল্লা এক গ্রামে মানুষকে পুলসেরাত সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে খুব জোরালো বক্তৃতা করেছে, আর সবাইকে সে বোঝালো যে এটি বড় মারাত্মক বিষয়, সবাইকে পার হতে হবে, ভয়ানক পরিস্থিতির মানুষ সম্মুখীন হবে সেদিন। তো এই খুতবার সময় এক ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত এবং সন্ত্রস্ত ছিল, ভয়ে কাঁপছিল। সে এক কৃষক ছিল। কৃষক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করে ডাকলো এবং বললো যে মৌলভী সাহেব, আমি একান্ত ভয় পেয়ে গেছি, আপনার বক্তৃতা শুনে আমি ত্রস্ত, আমি কাঁপছি, আপনি আমার জন্য কিছু করেন। তখন মৌলভী সাহেব সে কৃষককে বলে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, তুমি আমার সাথে আসো, আমি তোমাকে পার করবো। আর মৌলভীকে সে ব্যক্তির একটা মহিষ ছিল খুব মোটা, যে দুধ দিত 20 সেরের মতো। মৌলভী সেই ব্যক্তিকে বলবে মহিষ, জি জি। তো মহিষ বলে যে এটি তুমি নিয়ে আসো, আর নিয়ে আমার সাথে সাথে আসো, চলো আমরা যাই। তো সেই ব্যক্তি, ভদ্র ব্যক্তি, সেই মহিষ নিয়ে আসলেন এবং মৌলভীর পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলেন। যখন রাস্তার এক জায়গায় এসে একটা ছোট খাল আসলো, সেই খাল অতিক্রম করা কৃষকের জন্য অসুবিধা কিছু ছিল না, কেননা তার স্বাস্থ্য ঠিক ছিল, কিন্তু মৌলভী ছিল বড় মোটা। মৌলভী সেই খাল যখন লাফিয়ে অতিক্রম করতে গেল তখন সে খালের মাঠেই পড়ে গেছে, খালের মাঝেই সে পড়ে গেছে এবং পানিতেই তার অবস্থা মানে অবর্ণনীয় অবস্থা হয়। তখন সে কৃষক মোল্লাকে সম্বোধন করে বলল, মোল্লা, তুমি এই ছোট্ট খালটা অতিক্রম করতে পারছো না আর আমাকে পুলসেরাত পার করবা? বলো, আমি আমার মহিষ নিয়ে আমার নিজের বাড়িতে ফিরে গেলাম। তো হুজুর বলছেন যে এটি একটি মজার কথা, কিন্তু আসল পুলসেরাত হলো দৈনন্দিন জীবনে, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভুল এবং মন্দের মাঝে সিদ্ধান্ত করার সময় সব সময় একটা দুই রাস্তার মাথায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। সেখানে এসে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত করতে হয় আমি কি ওই রাস্তা নেব না এই রাস্তা নেব। যে ডান সাইডের রাস্তা অবলম্বন করে, সঠিক রাস্তা অবলম্বন করে, সে সফলভাবে পুলসেরাত পার হয়, আর যে ভুল রাস্তা অবলম্বন করে সে বাম দিকে ছিটকে পড়ে। ইসলাম তার জীবনের কয়েকটি বছর সিয়ালকোটে কাটিয়েছেন। হুজুর, আপনি কি অনুগ্রহ করে তার জীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? His question is, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam passed some years of his life in Sialkot. If Huzur kindly tell us something about that phase of his life. He stayed in Sialkot for many years in obedience to his father's orders that you must do something to earn some money. And he thought he was wasting his time in mosque and reading the Quran, so he would go to Sialkot, and he recommended his case with somebody he knew. And so he was given an ordinary post at the court. क्या थी वो translation थी? I think in the court he used to translate, like here they are translators. Before the English judges etc. he used to translate the statement of ordinary people who didn't understand, but he didn't understand English either. I mean, he's going to speak, find out exactly what happened. But anyway, he was a sort of interpreter working in the court. Many years he spent there as such, and he came to know so many people, Hindus, Sikhs, Christians, Muslims, and he used to hold dialogue with them on religious affairs, on controversial matters. So much so that all his time after the court was spent in this service of Islam. And those people who saw him there from close quarters, they have
made their statements about his early life there. And even those who became extremely not belligerent, but who did not believe in Ahmadiyyat later on when he claimed to be a Messiah, but they had good fortune of watching him from very close. So later on, although they had rejected his claim to be a Messiah, they gave the evidence that he spent a very pious life. Not a spot to blame his character during that period. क्या देख लिया? Yes, just mention a quote in detail of the John Testament. But I remember he was sort of interpreter in the court for villagers. Maybe he interpreted them in Urdu, and that is quite sufficient in the ordinary court. So anyway, he spent some years there and established a spotless conduct, a history of spotless conduct. That incident also took place there when he saw the roof killing Yes, him. exactly, it happened there. That was even before or after? During his stay. During his stay there, yes, it happened. but before he had claimed to be the promised Messiah. Yes, much before. of course, Yes. Now about his piety and the fact that he was so dear to God, and even those were blessed who lived around him, he once got up in the middle of night and told some people who shared living in the same building to walk out of the building immediately. So they said, why? It's all right. He said, no, I know this is going to collapse and the roof is going to buckle in and then the entire building will collapse. So instead of walking out first, he discussed with them, debated with them and said, you go out first and I'll come later. Because he knew Allah would save him. He knew Allah would save him. And he had perfect trust that as long as he is in the building, the roof is not going to cave in. So this is exactly what happened. When all had walked out, then he got out, and the moment he stepped out, the building collapsed. So this is one incident. There are some other very interesting incidents during that period, but for the time being that should be sufficient. आसिफ हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अजीज के हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलामेर सियालकोट অবস্থানকালে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম যে সময় সেখানে অতিবাহিত করেছেন সেই সময় সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছেন। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম সেখানে অনেক বছর ছিলেন আর পিতার নির্দেশে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। তার পিতা ভাবতেন যে আমার এই ছেলে কোরআন শরীফ পড়ে হাদিস পড়ে মসজিদে বসে থাকে, শুধু সময় নষ্ট করে, তো তাকে কোনো কাজে লাগানো দরকার। তিনি তার যেহেতু পরিচিতি ছিল, কোনো ব্যক্তির কাছে সুপারিশ করেন তার ছেলে সম্পর্কে, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে, যে তাকে একটা কাজ দেওয়া হোক। তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেখানকার কাচারিতে বা কোর্টে একটা কাজ নিয়েছেন এই সুপারিশের ফলশ্রুতিতে, আর সেই কাজটি ছিল অনুবাদকের কাজ। তিনি অনুবাদ করতেন। হুজুর বলছেন যে খুব সম্ভব উর্দু থেকে তিনি অনুবাদ করতেন। অনেক গ্রামীণ লোক আসতো যারা উর্দু বলতে পারতো না, তো তাদেরকে তিনি তাদের কাজে সাহায্য করতেন। তো সেখানে অনেক লোকের সাথে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দেখাশোনা হতো এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন হিন্দু, শিখ
মুসলমানদের সাথে তার পরিচয় হয়েছে এবং সব সময় ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করতেন, কথা বলতেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য ধর্মের উপর হুজুর প্রমাণ করেছেন। আর কোর্টে থাকাকালীন পুরো সময় তিনি ইসলামের খেদমতে কাটাতেন এবং কোর্ট থেকে বাহিরে, কোর্টে থাকাকালীন শব্দ হুজুর বলেননি, অর্থাৎ সেখানে যত বছর অবস্থান করেছেন পুরো সময় ইসলামের সেবায় তিনি কাটিয়েছেন। আর কোর্টের বাহিরে এসে পুরো সময়টা তিনি পুনরায় ইসলামের সেবা এবং খেদমতে তিনি কাটাতেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সেই সময় যারা দেখেছে তারা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাবির পর যদিও হুজুরকে মানেনি, হুজুরকে গ্রহণ করেনি সত্য মাহদী এবং মসিহ হিসাবে, কিন্তু হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের উন্নত নৈতিক গুণাবলী, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর পক্ষে তারা জোরালো সাক্ষ্য রেখে গেছে নিজেদের জীবনে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তা উল্লেখ আছে। তো হুজুর বলছেন যে সেখানে তিনি বড় নিষ্কলুষ চরিত্র এবং নিষ্কলুষ নৈতিক গুণাবলী যে তিনি অধিকারী তা সেই এলাকার মানুষের ভিতর তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই যুগেও যে বড় উন্নত তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন, খোদা তাআলার সাথে তার জীবন্ত সম্পর্ক ছিল, আল্লাহ তাআলার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসতেন, তার একটা দৃষ্টান্ত হুজুর পেশ করলেন যে একবার এক রাতে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার সঙ্গী এবং সাথীদেরকে নিয়ে ঘরে রাত্রি যাপন করছিলেন এবং রাতের মাঝে এক পর্যায়ে মধ্যরাতে বা রাতের যে কোনো অংশে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এসে যারা সেই ঘরে ঘুমাচ্ছিল তার সাথে তাদেরকে তিনি উঠালেন এবং বললেন যে তোমরা এখনই এই ঘর থেকে বের হও, আর এই ঘর কিছুক্ষণের ভিতর ধসে পড়বে। তখন তারা বললো যে হঠাৎ করে কি হলো, এই ঘরের তো কিছু হয়নি আর কিছুই হবে না। হযরত মসিহ মাউদ ইসলামকে বরং তারা উল্টা বোঝালো যে আপনি গিয়ে ঘুমিয়ে যান। হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের সাথে তাদের কথা হচ্ছিল বারবার, হুজুর তাদেরকে বোঝাচ্ছিলেন এবং বুঝিয়ে হুজুর কোনোভাবে তাদেরকে সেই ঘর থেকে বের করেন এবং বের হওয়ার সাথে সাথে প্রথমে ঘরের যে ছাদ ধসে পড়ে, তারপর পুরো ঘর ধসে পড়ে। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের এখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে অবস্থান করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঘরের ছাদ ধসবে না এবং ঘর ধসে পড়বে না। যে মুহূর্তে তিনি সাথী এবং সঙ্গীদেরকে ঘর থেকে বের করলেন সেই এক সাথে ঘর ছাদ সহ ধসে পড়ে। তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আল্লাহ তাআলার সাথে যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যুত্তরে তাকে ভালোবাসতেন তার এটি একটি প্রমাণ তার সিয়ালকোটের জীবনের হুজুর পেশ করেছেন। তো হুজুর বলছেন যে এইভাবে আরো অনেক ঘটনা আছে, তো আপাতত এতটাই যথেষ্ট। আমার এই প্রশ্নটা বাংলাদেশের চিটাগাং থেকে এসেছে। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা অনেক বেশি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের কাজের প্রতি অনীহা অনেক বেশি। প্রশ্ন হলো এই যে এ ধরনের অলস লোকদের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা কি, তাদেরকে কিভাবে সক্রিয় করা যায়? This question is again from Chittagong, Huzur. The question says that why you say again from Chittagong? There was his question was from Chittagong? Sorry. He says that unemployment rate in Bangladesh is very high. Still, there are some people who always show their aversion to work. They don't like working. So the question is, what don't like working? I mean, some people. His question is. Her question. The questioner. Questioner wants to know that what is the Islamic teaching about such lazy people? How can we activate them? Let them suffer. No. If you do not work, you lose the opportunity of earning honorable bread. And Rasulullah Sallam used to teach people to work with hands so much that even Ashab al-Sufa used to go to the wood, cut the wood, the trees, and brought back the bundles of wood for selling in the market. And this is how they paid their chandas, this contribution to Islam. So this is the spirit of Islam. Bangladesh, I understand, is a Muslim country, supposed to be overwhelmingly large, have an overwhelmingly large population of Muslims. Say 90% or 80%?
of Bengali, around 90. around 90% of them are Muslims. So they should work hard. I know the Hindus work very hard there. And before partition, I remember many Muslims prefer to employ Hindu workers because they said, in answer to my question, because they are very studious, very hardworking, and very honest. So I don't know if things have changed in favor of the Hindus, good things, and not in favor of Muslims. It's a very sad story. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে যারা কাজ করে না তারা কষ্ট পাবে, তাদের জন্য তো কিছু করার নেই। হুজুর বলছেন যে কাজ না করলে তাদের জীবিকার রাস্তা বন্ধ হবে। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে কাজ করার ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহ দিতেন এবং সাহাবাদেরকে তিনি শেখাতেন। হুজুর বলছেন যে আসহাবে সুফা যারা ছিলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবেদিত প্রাণ সাহাবী, তারাও নিজেদের হাতে কাজ করতেন। তারা জঙ্গলে যেতেন, সেখান থেকে কাঠ কেটে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত টাকা তারা চাঁদা হিসেবে আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করতেন। এইভাবে আল্লাহর পথে খরচের তাদের জন্য সুযোগ বেরিয়ে আসতো। তো এটি তো হলো সত্যিকারের ইসলামী চেতনা, সত্যিকারের ইসলামী প্রেরণা। এটি মুসলমানদের করা উচিত আর এটি হওয়া উচিত। বাংলাদেশ হুজুর বলছেন যে একটি মুসলমান অধ্যুষিত দেশ, এই দেশের শতকরা 90% মানুষ মুসলমান। তাদের ভিতর অবশ্যই ইসলামী আদর্শ থাকা উচিত আর তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করা উচিত। হুজুর বলছেন যে আমার মনে আছে যে এক যুগে দেশ বিভাগের পূর্বে সেখানে যখন হযরত আকদাসের সাথে বিভিন্ন মানুষের মত বিনিময় হতো, কথাবার্তা হতো, হিন্দুদের সম্পর্কে কথা হতো যে হিন্দুরা বড় পরিশ্রমী, তারা পরিশ্রম করা খুব পছন্দ করে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তারা কাজ করে। বিভিন্ন মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দু কর্মীদেরকে নিজেদের কর্মী হিসেবে কাজে নিয়োগ করত, তাদেরকে ব্যবহার করত। হুজুরকে বলা হয়েছে যে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিষ্ঠার সাথে তারা কাজ করে। তো হুজুর বলছেন জানি না পরিস্থিতি এবং এই ধরনের যে ইসলামী শিক্ষা আছে এগুলো হিন্দুদের পক্ষে যাচ্ছে আর অথচ মুসলমানদেরকে এটি অবলম্বন করা উচিত এবং অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার এটি আসলে। আপনার ব্যাপক তবলিগের জীবনে অনেক মোল্লার সাথে তবলিগের আলোচনা করেছেন, আপনি তা থেকে আমাদেরকে কিছু মজার ঘটনা বলবেন কি? Her question is, she says, Huzur, you have got the vast experience of tablighi dialogue with mullahs. So Vast? Mullah. Vast experience? Vast. Huh? Vast experience. Vast? No, I mean Very long. very long. Oh, vast. Oh, I'm sorry. I thought you were saying vast. Vast experience, yes. Okay, sorry for this. She wants to know, Huzur, will you share with us some of those experience you had? It's a very vast, she is right. Very, very difficult to pinpoint any single incident. But with the grace of Allah, I used to turn the table against the mullahs themselves. Sometimes they posed very difficult questions to me. And a thing I remember that happened in Saiwal, I think I may have told you before, but some I have already told this interesting incident. I delivered a lecture there. There was a large gathering of non-Ahmadis, much larger than the Ahmadi present. Much larger presence of non-Ahmadis than the Ahmadi presence. So, when I delivered the lecture and the time I had spent on this lecture on every aspect of GSC life or death, almost the entire gathering seemed to be convinced that Jesus has died. There was one mullah who became very restive and very angry with what was happening. So he got up and said, praise me first falsely. You have done wonderful things, absolutely fantastic, unbelievable things, but we have to believe you.
But you have said that because practically Jesus was hung on the cross only for 3 to 4 hours, and people can survive that period on the cross. So there is no problem, we will believe you, but permit me to hang you for 3 minutes with nails in your palm and everything on a cross. So if you survive, we will of course accept Ahmadiyyat very immediately. So I told him that, Maulvi Sahib, you believe that Jesus went to the 4th heaven, don't you believe? He said, yes. I said, can you rise only as high as Himalayas and then descend? I'll immediately accept you and forgive you. So I believe in this fact and prove it because of the history. So you say you must demonstrate it yourself. So if you believe in his going to the ascending to the 4th heaven, you must demonstrate it not entirely, but just a decimal little bit of that height Jesus gained. You should do it physically and rise up to the Himalaya, and when you fall in one piece, I'll of course believe in you. So that was one incident I remember. There were so many others. Very interesting things used to happen in those days. Also in Bangladesh many things happened. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজকে শওকত যে প্রশ্ন করেছে সেই প্রশ্নটি হলো যে হুজুর আপনার ব্যাপক তাবলীগী জীবনে মৌলবীদের সাথে মোল্লাদের সাথে অগণিত মজার ঘটনা ঘটেছে, সেই সমস্ত ঘটনা বলে কিছু আমাদের সামনে যদি আপনি বর্ণনা করেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা খুব কৃতজ্ঞ থাকব। হুজুর বলেন যে এটি আসলে চিহ্নিত করা এখন কঠিন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফজলে আমার সত্যি অনেক ব্যাপক এমন ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে এবং আল্লাহর ফজলে আমি সবসময় মোল্লাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতাম এবং আমারই প্রাধান্য থাকতো। আর হুজুর বলছেন যে একবার একটা ঘটনা ঘটেছে সাহিওয়ালে। এই ঘটনা হুজুর বলছেন আমি মনে হয় আমি পূর্বেও আপনাদের সামনে এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখন হুজুর আবার বললেন যে সেখানে এক জায়গায় হুজুরকে বক্তৃতা করতে হয়েছে, অনেক বড় জনসমাগম হয়েছে। সেখানে আহমদীদের সংখ্যা গায়র আহমদীদের তুলনায় কম ছিল, গায়র আহমদীদের সংখ্যা সেখানে বেশি ছিল। হুজুর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন এবং মৃত্যুর বিষয় নিয়ে সেখানে অত্যন্ত গভীর বক্তৃতা করেন, বক্তব্য রাখেন এবং সমস্ত শ্রোতার উপর অসাধারণ প্রভাব পড়েছে এবং সবাই আপাত দৃষ্টিতে হুজুর দেখেছেন যে সবাই হুজুরের কথার পক্ষে সায় ছিল, কিন্তু এই পরিস্থিতি দেখে এক মোল্লা সেখানে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল এবং ক্রোধান্বিত এবং রাগান্বিত ছিল। সে দাঁড়িয়ে প্রথমে মিছে হুজুরের প্রশংসা করলো যে আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন, ভালো বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু শেষে সে হযরত আকদাসকে বলল যে আপনি বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালামকে শুলিতে চড়ানো হয়েছে আর 3-4 ঘন্টা তিনি শুলিতে ছিলেন, আর এটিও বললেন যে 3-4 ঘন্টা যারা শুলিতে থাকে তারা জীবিত থাকতে পারে। হুজুরকে ফাঁসানোর জন্য সে বলল যে আপনি অনুগ্রহ করে শুলিতে চড়ুন আর শুধু 2-3 মিনিট শুলিতে জীবিত থেকে দেখিয়ে দেন আমাকে। তো হযরত আকদাসকে এইভাবে সে ফাঁসানোর চেষ্টা করলো। হুজুর বললেন যে মৌলভী সাহেব আমার কথা বাদ দিন, আমি হুজুর আগে ব্যাখ্যা করেছেন আমি তো যা বলেছি তাই ইতিহাসের আলোকে বলেছি, ঐতিহাসিক সত্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সাক্ষ্য আমার কথার পিছনে আছে, কিন্তু আপনি একটা কথা বলেন যে কথার পিছনে না কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে না মানব বিবেক সেটাকে মানে, তো আপনি বলেন যে হয়তো ঈসা আলাইহিস সালাম 4র্থ আকাশে বসে আছে, আপনাকে আমি 4র্থ আকাশে যেতে বলবো না, আপনি অনুগ্রহ করে শুধু হিমালয় পর্বতে একটু উঠুন আর সেখান থেকে অনুগ্রহ করে সুস্থভাবে নেমে আমাকে দেখান, তাহলে আমি আপনাকে মেনে যাব আর আমাদের কোনো আহমদীয়দের সামনে কোনো দরকার নেই, কোনো প্রয়োজন নেই। জি, আপনি যদি সুস্থ শরীর নিয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসেন তাহলে আমি মানব। তো হুজুর বলছেন যে আমি তাকে এই কথা এই জন্য বললাম যে আমার কথার সপক্ষে তো ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণ এবং সত্য তত্ত্ব রয়েছে, আর তার কথার সপক্ষে কোনো কিছু নেই, কোনো কথা নেই, শুধু আজগুবি গল্প এবং কাহিনী তাদের ভিতর প্রচলিত চলে আসছে।
তো হুজুর বলছেন যে এইভাবে অনেক আমার অভিজ্ঞতা আছে মোল্লাদের সাথে যা বলা যায়, কিন্তু আপাতত এটি যথেষ্ট। So I remember when was asking this question, the table was turned. People were laughing so much, and they said, "Now he has got it." So when he answered, table turned again. They started laughing at the mullah, and he had no place to hide his face there. হুজুর বলছেন যে মোল্লা যখন এই ধরনের হঠাৎ করে এমন অবান্তর কথা আমার সামনে রাখলো, তখন যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশ পুরো আমাদের সপক্ষে ছিল বক্তৃতার পর, পুরোটাই আবার আমাদের বিপক্ষে চলে যায় এবং তাদের পক্ষে হয়ে যায় পুরো পরিবেশ। কিন্তু আমি যখন মোল্লাকে পাল্টা ধরলাম এবং সেই যুক্তি দিলাম যে হিমালয় পর্বতে গিয়ে দেখাও, সুস্থ হয়ে ফিরে আসো, তাহলে তোমাকে আমি মানবো, এই কথা শুনে সবাই হাসলো এবং পুনরায় পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে চলে আসলো। Your question, please? And I think there is no time for your singing now. And you're not prepared either, are you? Although you're always prepared, I know, but we have only 6 minutes, some left. Please, your question. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Wa alaikum assalam. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো, হুজুর, মানুষ মরণের থেকে কেন ভয় পায়? The question is, why people are so scared of death? I don't know why. I think death is an escape from the miseries of the world. So people should look forward to it. Death is nothing to be scared of. Right? হুজুর, তোমার প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন ছিল যে মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন। হুজুরের প্রথম উত্তর হলো আমি জানি না কেন মানুষ ভয় করে। এটি তো, মৃত্যু তো আসলে মানুষকে এই দুনিয়ার যে সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট এবং অশান্তি আছে সেটি থেকে মানুষকে মুক্ত করে, তাই মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। You know, the psychological reason why people are afraid is because they have many dear ones in this world and they don't want to leave them. You would not like to depart from this world suddenly, leaving your parents and brothers and sisters so sad. So I think you're not afraid for yourself as much as for the people you leave behind, if in case of God forbid. So that is the reason perhaps why. Right? You never think of Pulsirat at that time, do you? হুজুর বললেন যে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আমার মনে হয় মানুষের স্বজন এবং প্রিয়জন, আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে যাওয়ার যে ভয় এবং ছেড়ে যাওয়ার, তাদেরকে হারিয়ে ফেলার যে ভীতি থাকে হৃদয়ে, সেই কারণে মানুষ কিছুটা ভয় পায়। তো হুজুর বলছেন যে আমি মনে করি যে তুমি নিজের জন্য আমার মনে হয় না চিন্তিত বা ভয় পাচ্ছ, আমার মনে হয় তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন। আর হুজুর বলছেন যে আমি এটা মনে করি না যে তুমি তখন পুলসেরা সম্পর্কে চিন্তা করো। Your question. He says, which bird is your dearest? Bird. जी. I mean pet bird or bird to shoot and eat? I think general question. No, this is not general. It has to be either one type or the other type. Is he interested in finding my pet bird जी. or game bird? He didn't make it clear. Ask him. তুমি কোন ধরনের পাখির কথা বলছো? তোতা, টিয়া, ময়না এগুলোর কথা বলছো, নাকি যে বাইরে উড়ে বেড়ায় সেই সমস্ত পাখির কথা বলছো? They shoot and eat. Huh? Exactly. The one people shoot and eat, Yes. or normal birds. There are some birds which are very delicious to eat, and one is called susi in Urdu, and there are partridges and sandgrouses. They are very delicious birds, and snipes
snipes are supposed to be the best of all meat, and I've shot all of them. I was very fond of shooting, and I used to go out in chums, we call them, boggy land, where the snipes suddenly rise before you, and they are so fast and fly in zigzag like this. It's very difficult to shoot them. But with the grace of Allah, maybe I shot them 25% or that much, which I think was a good count. হুজুর আবের নূরের প্রশ্নের উত্তর বললেন যে সে কি পোষ্য পাখি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে নাকি সাধারণ পাখি যা মানুষ খায়, শিকার করে এবং খায়, যে পাখির মাংস, সে পাখি সম্পর্কে সে জানতে চাচ্ছে। হুজুর বলছেন, হুজুর আকদাসকে বলা হলো যে সে বাহিরে যে সমস্ত পাখি উড়ে বেড়ায়, মানুষ যে সমস্ত পাখি শিকার করে, যে সমস্ত পাখির মাংস খায়, সেই ধরনের পাখি সম্পর্কে নূর প্রশ্ন করেছে। হুজুর বলছেন যে একটা নাম, বিভিন্ন নাম বললেন, একটা নাম বলেছেন সুসি। আই ডোন্ট নো এনি বেঙ্গলি ওয়ার্ড ফর অল অফ দিস। সুসি এবং স্নাইপস একটা শব্দ হুজুর বলেছেন, আরো দুটা নাম বলেছেন যেটা আমি লিখতে পারিনি। হুজুর বলছেন যে সুসি ইজ এ ড্রাই মাউন্টেন বার্ড and the snipe is the water bird. সুসি যে পাখির নাম বললেন, হুজুর বলছেন যে এটি পাহাড়ে বসবাস করে এবং পাহাড়ে থাকে, আর স্নাইপস যে পাখির কথা বললেন, এই পাখি পানিতে থাকে। তো হুজুর বলছেন এই পাখির মাংস খুব সুস্বাদু এবং অনেক শিকার করেছেন হযরত আকদাস, আর এটি খুব দ্রুত গতিতে উড়তে পারে এবং আঁকাবাঁকা হয়ে এটি উড়ে। তো হুজুর আকদাস শিকার করেছেন জীবনের বিভিন্ন অংশে এবং শতকরা 25% ক্ষেত্রে হুজুরের যে গুলি সেটি সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করত। হুজুর বলেন, আমি মনে করি এটি অনেক বড় সফলতা শিকারের ক্ষেত্রে। So shall we stop it here now or ask Mullah Sahib to pose his question? We can stop if you We begin next time from Mullah Sahib, with Mullah Sahib, because I have to distribute this sweet meat as well. Yes. Hello, Imam Sahib. Can you give it to this boy now? Jazakallah. Shukriya. क्यों? अपने पास रखो, I'll give them. अच्छा, you've already taken 2. तुम्हें दिया तो है? You want another one? Shaukat, which one would you like? These two with gulab jamun and laddu, and this is, what's this, cham cham? Which one would you like? Gulab jamun with cham cham or gulab jamun with this? Good. Now. And you have got one? All right. And you have got one? And one for your wife. She's ill, isn't she? Better, slightly better? Much better. And how's your cousin Zaidan? Is he different eating, yeah? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।